Nama saya Irul. Halo, nama saya Kevin. Oke, kira-kira kamu ada ngerasa kesulitan nggak untuk belajar suatu mata pelajaran di satu sekolah? Matematika. Matematika. Mungkin kira-kira materi matematika yang kamu rasa susah apa? Perkalian. Aljabar. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Leva. Kalau di KDN biasa dipanggil Kak Leva. Nah, di sini saya berperan sebagai wali kelas merah. Jadi anak-anak yang rentang usianya paling tua dari umur 14 sampai 17 tahun. Jadi SMP ke SMP. Menurut kakak, ketika anak kesulitan belajar matematika atau sains, biasa masalah terbesarnya itu ada di mana ya? Kalau di anak-anak KDN itu paling pertama sebenarnya menganggap matematika sebagai momok. Jadi kalau misalnya kita udah mention kata matematika, biasanya ada sebagian dari mereka yang merasa, oh ini sesuatu yang akan menyulitkan nih. Tapi kalaupun misalnya mereka udah interested, mereka itu baru sampai ke yang mekanis. Jadi belum bisa menerapkan konsep matematikanya ke soal-soal cerita gitu. Jadi belum semuanya bisa nge-apply. Karena sebenarnya kan mereka itu startnya beda-beda ya, meskipun secara tahapan pendidikan sama, tapi kebanyakan misalnya putus sekolah di range usia yang beda tuh, nanti akan kemampuannya beda-beda. Secara jumlah pengajar, saya ngerasa kalau matematika tuh nggak bisa deh cuma sendirian doang gitu, karena once kita sangat hands on di satu anak, nanti anak yang lain ngerasa, wah kayaknya kakak nggak bantuin saya, jadi yaudah saya tinggal gitu misalnya. Padahal sebenarnya kita juga nggak bisa kontrol banyak dari situ sih. A lot of students struggle with STEM not because they are not smart, but because they missed something earlier. For example, a student may be struggling to learn derivatives, but the real problem might be that they never fully understood functions or algebra. When that missing piece is never found, the next lessons becomes harder, then the next ones becomes harder too. Eventually, the students may start thinking, maybe I'm just bad at math. That is the problem we wanted to solve with Wicara. We brought Wicara to Yayasan Kampus Diakonia Modern, a non-profit foundation in Bekasi, Indonesia that has supported children through education and social services since 1972. During the visit, we tested Wicara and saw the problem more clearly. Students do not always need the final answer. They need something that can figure out what they are missing first. Many struggling students do not often know how to ask the right questions. Wicara is a local first by design and powered by Gamma 4. The journey starts when a student chooses a topic. Using Wichara's knowledge graph, Gamma creates a pre-test to find the missing foundations behind the topic and builds a personalized learning path for every student. The whole learning process follows the STEAM 5E learning model: engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. This cycle makes sure students truly understand the foundation before ever moving on to a harder topic. Together, Wichara and Google Gamma reimagine the future of education as adaptive and accessible, proving that anyone with the right support has the ability to grow and succeed.